அது எடிட் பண்ண முடியல. செகண்ட் சாப்டர்ல இன்னைக்கு சிஎம்ஏ எக்ஸாம் ஃபவுண்டேஷன். ஏன் இவ்வளோ ஷூட்டிங் எங்கப்பா அந்த ரிமோட் வச்சானுங்க? என்னம்மா அப்படியே ஆன் பண்ணு. டவுன்லோட் பண்ணுறியா? ஃபேவரட் பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டு அந்த ஆன்லைன் பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் அந்த செலக்ட் பண்ணி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம். ஃபேவரட் பிடிஎஃப் ஃபைல் நேம் கொடுத்து அதை அப்படியே போய் கன்வெர்ட் டு அதர் உனக்கு இது வந்து இல்லை நீ எழுதிட்டு நீ அதெல்லாம் பண்ணல. நீ கண்டென்ட் மட்டும் பண்ணுவீங்க.
சரி தெரியாம மீட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் ஆன் பண்ணிட்டேன். ரெக்கார்டிங் ஏதாவது இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Good morning, everyone. Am I audible? Online, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Shall we start? நேற்று நடத்து வந்து பார்த்தீங்களா? புரிஞ்சுதா? Shall we proceed? Today அடுத்த போகலாமா? நேற்று என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். Marginal rate of substitution, budget line, consumer equilibrium, supply. கரெக்டா? இந்த 4 கான்செப்ட் இருக்கு முடிச்சு. இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் என்ன டெஸ்ட்? அக்கவுண்ட்ஸ்ல என்ன? 2 பேர் தான் வந்திருக்கீங்க, மற்றவங்க எல்லாம் ஆன்லைன்ல அனுப்புவோம். லஞ்ச் எடுத்துட்டீங்களா? ஓகே, we will start today's class. நேத்து மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு பேசிக் ஜஸ்ட் மாதிரி கொடுத்தேன். மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் என்னது? எஸ், we saw yesterday indifference curve we are using two different goods, good A and good B. Combination of these two goods, in which quantity do you get the same satisfaction? In every bundle, combination A, combination B, combination C and D, you get the same level of utility. The utility derived is the same. In an indifference curve, anywhere you go, the same satisfaction will be there. So whichever bundle you choose, there is no difference in it. But here, when you see food, you are getting 1 unit of food and 12 unit of clothing. Here, marginal rate of substitution is 0. Next, for 1 more unit of food, 1 unit food, 6 units of clothing, you are going to forget. You are going to lose it. So, substitution, marginal rate of substitution is 6. Marginal rate of substitution is என்னது? இன்னொரு யூனிட் ஃபுட்டுக்காக எவ்வளவு யூனிட் clothing நான் sacrifice பண்றேன்? How much I am foregoing for 1 more unit of an additional or other commodity? So here you are foregoing 6 units of clothing to obtain 1 unit of food. So first a combination A la food 1 unit irukappo, what is your utility over here? The utility in food is low. The utility over here, utility in food is high. Utility of clothing will be low. Why? Because you are having 12 units over here. 12 unit irukku clothing la. Appo the last unit when you consume, the utility will be low. According to what? Diminishing marginal utility. Here நீ கன்சியூம் பண்றதே ஒரு யூனிட்ன்றதுனால அந்த ஒரு யூனிட்டோட யூட்டிலிட்டி எப்படி இருக்கும்? ஹையா இருக்கும். இன்னொன்னு சாப்பிடணும் போல you will be having that conciseness. So இன்னொன்னு வேணும்ன்றது இங்க உங்களுக்கு தோணும். For the second unit, your utility will be high, but compared to first unit, the utility will be low. Correcta? இங்க ஆனா அந்த 6 unitsக்கு your utility now will be higher than that of these 12 units. ஏவோட B ல வந்து utility இங்க அதிகமா இருக்கும், இங்கேயும் அதிகமா இருக்கும், but not more than 1 and 12. கரெக்டா? A விட B ல அதிகமா இருக்காது. ஆனா இண்டிவிஜுவலா when you take food and clothing, your utility will differ. So the utility that you are gaining in food is equal to utility that you are losing in clothing. Correcta? Can we say like that? Here you are gaining utility, right? Food ஒண்ணுல இருந்து இன்னொன்னு சாப்பிடுறதுக்கு you are getting utility. இங்க you are foregoing your utility, correcta?
So both are equal. They balance each other in order to give you same utility as that of A. புரியுதா? கரெக்டா? சொல்லலாமா அந்த மாதிரி? So the utility that you are foregoing over here in clothing is equal to the utility that you derive in food. Thereby, your marginal rate of substitution here is 6. Next கட்டத்துக்கு போகும்போது இப்போ ஃபுட்ல ஆல்ரெடி you are having 2 units. So செகண்ட் யூனிட் சாப்பிட்றப்போ உங்க யூட்டிலிட்டி எப்படி இருக்கும்? It will be lower than that of 1 விட கம்மியா இருக்குமா செகண்ட் யூனிட்ல யூட்டிலிட்டி? அப்போ இன்னொரு யூனிட் வேணும்ன்றப்போ the utility will be much lesser. தேர்ட் யூனிட்ல இன்னும் யூட்டிலிட்டி கம்மியாகும். இந்த clothingல utility will be high because of 6 units இருக்கிறப்போ 6th யூனிட்டோட யூட்டிலிட்டி லோவா இருக்கும். இங்க 4th யூனிட்ன்றதால 4th யூனிட்டோட யூட்டிலிட்டி 6th யூனிட்டோட அதிகமா இருக்கும். கரெக்ட்டா? So here utility is high. இதுக்கு மேல ஒரு ஃபோர்கோ பண்றதுக்கு இஷ்டம் இருக்குமா? இருக்காது. ஏன்னா இங்க இந்த தேர்ட் யூனிட்டுக்கு இந்த க்ளோதிங்கே 4 யூனிட் இருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். So the rate of substitution diminishes. நீ எவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்றியோ அது கம்மியாகிட்டே போகும். ஏன்னா when you sacrifice more and more, இங்க நான் 4 யூனிட்ஸ்மே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேன்னா clothing will become 0. Here how much will I get? Here it will increase. இங்க increase ஆகுறப்போ here the utility கம்மி ஆயிடும். Here I will be having no utility. Thereby satisfaction level will be different. ஆனா indifference curveல satisfaction level should be same. அதனால the utility that you are deriving in food is equal to the utility that you are losing in clothing. Correct? Thereby MRS is constantly falling. Now, how will you express it as an equation? In your book, you have an equation. Total utility is what? Sum of all marginal utility. When I take marginal utility that I am here, what is the total utility that is changing? Here, and the 1 unit and the 2 unit போறப்போ what is the utility that is changing? Changing utility another. Yeah, the quantity of a good and the utility that you derive from that one particular good. Correct? இப்போ ஃபுட்ல உனக்கு எவ்வளவு யூட்டிலிட்டி வருது? மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இன்டு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட். இது பாசிட்டிவ்ல இருக்கும். ஏன்? Because you are deriving utility. Here on the opposite side, you are forgiving utility. So here marginal utility of clothing into quantity of clothing. Units 12, 6. Those are units. Quantity of clothing is reducing, correct? So, and the quantity 4 go pandrappo 4 units of clothing, what is the utility that you derive? That will give you the total utility at that point. So, combination C la total utility evlo 4 units of clothing into the utility that you get plus the food la ethi unit iru 3 units of food into the utility that you derive. Correct? Appo these two must match each other in order to give you same indifference curve points. So marginal utility of food and marginal utility that you give from clothing are equal. This positive and this negative offset each other. Correct? Sollama. Next, here also they have given you the same thing. Minus the marginal utility of clothing into quantity of clothing is equal to marginal utility of food into quantity of food. இப்போ இதை simplify பண்ணலாமா? Simplify பண்ணா எப்படி எழுதுவீங்க? You will write marginal utility of food divided by marginal utility of clothing is equal to quantity of clothing divided by quantity of food. Correct? How did I get it? Normally divide பண்றப்போ what you will do? Opposite side எடுத்து வருவீங்க. Opposite side எடுத்து வந்தா this is the thing that I get. Now next, here quantity is changing, correct? Change in quantity of clothing and change in quantity of food. What is this? This is slope of indifference curve. How do you find slope of a curve? The change in the 2 units. And the 2 units the change the slope of. Slope of an indifference curve is what? MRS. MRS is equal to slope of an indifference curve. So this can be again further classified as MRS is equal to minus marginal utility of food divided by marginal utility of clothing. Correct? Sollama. Now I get the formula. இப்போ இதுவே if I take it as x and y, this will be my formula. இது எக்ஸாம்ல வருமானா வராது. They will not ask questions from this. But still I'm telling you. இங்க இருக்கு. Did you get it? புரிஞ்சுச்சா? Online are you all there?
Are you all able to understand? Yes, ma'am. Okay. Now, next. நேற்று இன்டிஃபரன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்களா? எல்லாமே புரிஞ்சுதா? பார்த்தீங்களா? எல்லா பாயிண்ட்டும் நான் சொல்லி கொடுத்தேனா? I didn't tell you one point. You didn't ask me why. You didn't ask me why. Yesterday we saw about characteristics of indifference curve. என்னென்ன characteristics? Next. What else? Next. For all these points, we gave explanation. Convex தவிர மற்ற 4 பாயிண்ட்க்கு explanation கொடுத்துட்டேன். புரிஞ்சுதா எதனால அந்த மாதிரி இருக்குன்னு? Now we will go for convex. Physics, you would have read about convex and concave mirror. ஞாபகம் இருக்கா? Convex means this is the shape of convex. Our indifference curve is in this shape, correct? Here. This is our indifference curve. It is convex in shape. Concave means it will be caved outwards. This is concave. Convex and concave mirrors you would have studied. Here we are saying this is concave in shape and this is convex in shape. So our indifference curve is a convex shaped. It is like this. Why is it in convex shape? Marginal rate of substitution keeps on Decreasing. Yes, sir. When I take a flat curve, here everything will be, the slope of the curve will be similar. It will be equal. Flatter than fairer, straight line. When I take it like this, the slope of the curve keeps on diminishing. It keeps on reducing. Thereby, our curve will be convex in shape. It will be this shape. But there is an exception. What is the exception for this convex shape? To substitute and complementary goods. Substitute na they are perfectly substitutable for each other. இதுக்கு பதிலா அதை யூஸ் பண்ணலாம், x பதிலா y யூஸ் பண்ணலாம், y பதிலா x யூஸ் பண்ணலாம். அது substitute. Complementary na x and y you can be used only together. Two goods are bundled together. அது complementary goods. இப்போ substitute goods you will have a straight line like this. You will have this straight line. Why are we having a straight line? Because the marginal rate of substitution keeps on falling in a indifference curve. அதனால the convex shape வருது. ஆனா substituteல marginal rate of substitution will not fall because எதனால marginal rate of substitution fall ஆகுது? MRS will fall because I need same level of satisfaction. இதுல இருக்கிற utility foregone இதுல இருக்கிற utility derived ஈக்குவலா இருக்கு. அதனால MRS வந்து diminish ஆகுது. ஆனா இங்க வந்து ரெண்டுமே சப்ஸ்டிடியூட்ன்றதுனால இதுக்கு பதிலா அதை வாங்கினாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல, x பதிலா y இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல, y பதிலா x இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல. I am okay with 0 unit of x also with 10 units of y. So here the marginal utility of this one is greater, but still the level of satisfaction is the same. ஏன்னா ரெண்டுமே சப்ஸ்டிடியூட், அதனால MRS will be same only over here. அதனால here the line will be straight line. It will not be a convex line. Next, when you see about complementary goods, the line will be like this right angle line, perpendicular line. எதனால perpendicular line இருக்கும்? Complementary னா என்னது? They have to be used in a similar proportion. ரெண்டும் ஒரு proportionல யூஸ் பண்ணணும். X நிறையவும் y கம்மியாவும் I cannot buy. X and y have to be in the same proportion. Shoes வச்சிருக்கேன்னா left shoe இருக்கணும், right shoe ஒன்னோட தான் இருக்கு. Left shoe ரெண்டு வச்சுட்டு right shoe ஒன்னு வச்சிருந்தா will it work out? No. Pen 4 இருக்கு, மூடி 2 தான் இருக்குனா will it work out? No. Pen and pen cap have to be similar. ஒரு பென்னுக்கு ஒரு pen cap இருக்கணும், கரெக்ட்டா? So x and y they have to be in the same proportion. Thereby you will be having this kind of line. At any point when I take B over here, this
this part and this part will be in some proportion. This part and this part will be in a proportion here. So in a complementary good, it will be like this. These are two exceptions. Substitute good is the mari straight line. Complementary good is the you have this line. Yeah. But why is it? Substitute good இப்போ x and y இருக்கு. Food and clothing இருக்கு. Food and clothing substitute பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்போ உனக்கு ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஃபுட் கண்டிப்பா இருக்கு. க்ளோதிங்லயும் ஒரு யூனிட் ஆஃப் க்ளோதிங் இருக்கணும். அப்பதான் உனக்கு சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். ஆனா எக்ஸும் ஒய்யும் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்க்கு பதிலா ஒய் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஒய் பதிலா எக்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். அந்த நேரத்துல எக்ஸ் இல்லவே இல்லைனாலும் ஒய் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருமா? அதே லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருமா? அதனால எம்ஆர்எஸ் என்ன ஆகும்? டிமினிஷ் ஆகிட்டே வராது சப்ஸ்டிட்யூட் குட்ஸ்ல. இப்போ நார்மல் குட்ஸ்ல எம்ஆர்எஸ் டிமினிஷ் ஆகிறதுனால தான் கான்வெக்ஸ் ஷேப் வருது. இந்த இடத்துல எம்ஆர்எஸ் will not decrease because you are okay with any kind of food. நீ ஃபுல்லாவும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணவும் நீ தயாரா இருப்ப. ஏன்னா எக்ஸும் ஒய்க்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. எக்ஸ் அண்ட் ஒய் both are similar to you. Thereby you will have this kind of line. Got it? Shall we proceed? So with this we have completed indifference curve and MRs. Now when I come to budget line, we saw this is our budget line. Now we'll come. What is H? H defines overspending beyond our budget. K means what? Underspending, inadequate spending. I'm spending less than my budget. Any point on this budget line, if I spend on this budget line itself, then it means it is equal to my expense. Income and expense both are equal. Now, when will this budget line shift? In the budget line, எப்போ இந்த மாதிரி shift ஆகும்? Income ஜாஸ்தியானா shift ஆகும். Correct. Or when price of the good changes. இப்போ here 10 chocolates வாங்குறேன். Then my price is 2. If my price rises to 5 rupees, then what will happen? Will I buy 10 chocolates? No, I can only buy 4 chocolates. So here only my budget line will be constrained over here. Correct? So when the income rises, their shift will be observed in the budget line. When price of the good rises, shift will be observed. When both income and price rise simultaneously, also budget line will shift. Correct? Next, consumer equilibrium. Equilibrium na enna? State of rest. Equilibrium is a situation in which there is a balance between two parties. When we are taking two variables, there is a balance between both the variables. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரெஸ்ட் இருக்கு. இதுவும் satisfy ஆகுது, இதுவும் satisfy. Both the people are satisfied, then you call it as an equilibrium. Now, what do you mean by consumer equilibrium? Consumer equilibrium na enna? Yes, consumer is attaining maximum satisfaction. He doesn't want to alter his purchasing or he doesn't want to alter his budget line. Irukra varaikkum he is very, very satisfied. Then that means he is in an equilibrium. For this, we will take some assumptions. First, there is an indifference map given. Consumer is able to give his own indifference map. இங்க நம்ம பார்க்கிறது combination of x and y மட்டும்தான். So one more assumption is that he only spends on only x and y. No other good is there in the market. X and y alone, there may be many brands. All these are homogeneous. Goods are homogeneous. You cannot differentiate between two goods. The consumer is rational. He takes decisions only after thinking. Analytical thinking. Price of this x and y both are fixed. Renduthora price we know and it is also fixed in nature. Yeah. Now when you go here, yesterday itself I told you, this is the graph. Here we are having indifference curve. IC1, IC2, IC3, IC4 and IC5.
What is this? This is called as indifference curve map. Correct? Indifference map. Now in an indifference map, you are going to draw a budget line. What is my budget line over here? Income. So this is my budget line. PL. PL is my budget line. Here I am having what is my income. இதுக்குள்ள தான் என்னால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். இதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தாலும் I will not be able to spend. இதுக்கு கீழே I may be able to spend, but my satisfaction level will be lesser. Consumer equilibriumல I should have maximum satisfaction. So where should I spend? I should spend on any point on the budget line which has a higher indifference curve. Correcta? இந்த budget line நான் spend பண்ணணும். அந்த லைன்ல இருக்க பாயிண்ட் ஹையஸ்ட் ஐசிலியும் இருக்கு. Two conditions have to be satisfied. So now when I take point R, here it is in my budget only, but what is the level of satisfaction? IC1. When I go to S, I am going for IC2. My budget is also there. More level of satisfaction. So when I compare R and S, I will take only S to attain maximum satisfaction. When I go for next point Q, I am on my IC curve 3. It is also within my budget only. So when I compare R, S and Q, I will go for Q now to attain maximum satisfaction. Next up, when I go for T, T is also there in my budget line, but it is in IC2. I will not prefer that. H is also in my budget line, but it is in IC1. That also I will not prefer. So now I will go with Q to attain maximum satisfaction. What does Q signify? It signifies that it is there in my budget line also, and I am having highest satisfaction through highest IC. Budget line கீழ இருக்கிற எந்த பாயிண்ட்லாம் சூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? It means I am underspending. என்கிட்ட இருக்கிற பட்ஜெட்டை நான் கம்மியா ஸ்பெண்ட் பண்றேன். In a consumer equilibrium, both things must balance each other. Thereby, I will choose this Q where both budget and satisfaction both are derived. So what can we say this in mathematical terms? I can say that consumer equilibrium is achieved when budget line is tangent to IC curve. Correct? Tangent என்னது? If this is my IC curve, when I draw a line, it meets at only one point, this point. Correct? Tangent na ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் அது மீட் பண்ணணும். So that is a tangent. When I keep it over here, this Q meets only here and this is my tangent. That is my consumer equilibrium also. Did you understand? புரியுதா? With this, we are completing with chapter 2 order, unit 2 order, left out portions and all we have completed. Now we will go for unit 3. Shall we proceed? Online, are you there? Are you able to understand? Yes, ma'am. Now we will go for unit 3. Chapter 2, first we saw about demand. Next, you saw about consumer and its behavior. Now we are going to see supply. First part, the demand and consumer behavior, both are about consumers. Both are about buyers. Correct? Here, supply is all about sellers. It is about businessmen. Correct? So now, when you see about supply, you should look from the angle of a seller. Seller என்ன மாதிரி திங்க் பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவோம். இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாங்குற இடத்துல இருந்து பார்த்தோம், விற்கிற இடத்துல இருந்து பார்க்கணும். What is supply? Producing and selling it in a market. Demand or definition? The ability particular price, particular point in time, buyers are buying, they are having willingness to buy, மூணு conditions சொன்னா, desire to buy, means to buy, and use those means to buy. Correct? மூணு condition. So here also, for this is for demand. Here for supply also we are having similarly. In supply, what will be there? First,
willingness to supply and ability to supply goods at a given point in time and given price in time. Correct? What does supply constitute? Supply doesn't only mean willingness. எனக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசை இருந்தா மட்டும் it doesn't mean supply. When I am able to identify the resources which I need to give, only then I will be able to give. Correct? I should have the willingness to give. I should have the resources to give. I should have the ability to deliver it to the market. அது மார்க்கெட்ல சேல் ஆகுறதுன்றது next step. Supply means I'm giving it in the market. Sale ஆகுறது இல்லது அது next step. I'm giving it in the market. You buying or not is your decision. So I am giving it in the market. That is called supply. Are you able to understand? Now, we will go for determinants of supply. First, determinants of demand. What are they? Price of own good. Next, wait. You tell. Price of own good next. Any point. You be ready, madam. இதுக்கு தான் இது படிச்சுட்டு சொன்னேன். Any one point. You think before that you did. புக்கு திருப்பி பார்த்து அதுல இல்லவும் இல்லை, திருப்பியும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏதாவது ஒண்ணு கூட ஞாபகம் வரல. நம்ம காலையில இருந்து இப்ப பார்க்கும் போதே நான் 3 பாயிண்ட் சொன்னேன். சப்ஸ்டிடியூட் காம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாம் பார்த்தேன். Tell me any one determinant of demand. இது நேற்று நடத்துறதுனால லாஸ்ட் கிளாஸ் 1 week in that time. Then you are telling I will go home and study at 4 o'clock. Is this what you study? I am not asking you to list everything. Any one. Budget what will happen? சும்மா ஏதோ பட்ஜெட் நான் இப்ப நடத்துறேன்னு சொன்னதுனால நான் நடத்துறேன். Determinant of demand budgetல என்ன பாயிண்ட்? Price. She told that. Think. Any one point I want. Quantity of good determinative what is the relationship? நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டிமாண்ட்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? வாட் ஹேப்பன்ஸ்? குவாண்டிட்டி ஆஃப் குட்னால டிமாண்ட் என்ன ஆகும்? ஐ அம் நாட் ஹியரிங் யூ. குவான்டிட்டினா என்ன, டிமாண்ட்னா ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ். அவங்க சொன்ன பாயிண்டே தப்பு. நீங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆன்லைன் டெல் மீ ஒன் பாயிண்ட். எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் நான் மிஸ் பண்ண சொல்லுவேன். ஏதாவது ஒரு நாலு பேர் இருக்கீங்க, ஒரு 4 பாயிண்டா சொல்ல முடியாது. Wait, you are not audible. I heard only substitute and complement. Income of the consumer, taste and preference. Price of related commodities. Price of related commodity, very good. நான் அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதையே சொல்றதுல எதுவுமே இல்லை. நானே சொல்லிட்டேன் சப்ஸ்டிடியூட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரிலாம் சொன்னேன். அப்ப கூட பிரைஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் கமாடிட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல. பட்ஜெட்ன்றீங்க, அதுக்கு இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கேட்டா இன்கமுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வரல. யூ ஹேட் 1 week டைம். லாஸ்ட் சண்டே இதை நடத்தினேன். Then what is the point in me teaching over here?
அடுத்த கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு வரணும். நேற்று தான் சொல்லி வேற ஆரம்பிச்சேன். Didn't I tell you? I'm not asking you to tell every point. எல்லாத்தையும் சொல்லு நான் சொல்றேன். ஒரு பாயிண்ட் தான் சொல்றேன். எல்லாத்தையும் நான் சொல்லவும் முடியாது. Why not only one point? Are you going to any other thing, any other work you have? Are you going to college? Then what did you do? Okay. What did you do? Yesterday 4 o'clock படிச்சீங்களா? படிக்கல. படிச்சீங்க. என்ன படிச்சீங்க? நேற்று நடந்தது மட்டும் படிச்சீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நடந்ததுதான் காத்து பார்த்து. Next class when you come, I want it. இது படிக்கலன்னா வராங்க வீட்டுல இருந்தே பாருங்க. I'm not telling for my own benefit or something. உங்களுக்கு தான் நான் சொல்றேன். இப்ப ஒரு வாரத்திலேயே ஞாபகம் இல்லை. உங்க அட்டெம்ப்ட் எப்போ? ஜேர்னல் எழுதுங்க. ஜேர்னல் எப்படி ஞாபகம் இருக்கும்? இப்பவே ஞாபகம் இல்லாதது. ரிலேட்டட் கமாடிட்டிக்கு சப்ஸ்டிடியூட் காம்ப்ளிமெண்டரின்னு சொல்லி கூட பிரைஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் கமாடிட்டி ஞாபகம் வரல. அப்புறம் 6 months கழிச்சு எப்படி ஞாபகம் இருக்கும்? அதுக்கப்புறம் இவங்க இதெல்லாம் நடத்தவே இல்லை. இவங்க கிளாஸ்க்கு வந்து எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவீங்க. இவங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை. ஏதோ ஒரு நாள் வந்தாங்க, சும்மா பேசினாங்க, போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. Coming on to determinants of supply. First, price of one good. Price to supply ko, what is the relationship? Direct relationship. When price increases, இப்போ நீங்க வந்து you are starting a business. ஒரு business start பண்ணீங்கன்னா for what good will you start a business? எந்த பொருளுக்கு நீங்க business start பண்ணுவீங்க? எது வந்து டிமாண்ட் அதிகமா இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க. எதுக்கு பிரைஸ் அதிகமா இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க. எதை வித்தா நமக்கு லாபம் வரும்னு தானே பார்ப்பீங்க. You will think in a profit mode. So whichever good there is an increase in price, you will produce only that good. So when the price increases, production also increases. Therefore, supply of that good increases. When the price decreases, supply will also decrease. So there is a direct relationship between price of one good and supply of that particular good. Are you able to understand? Purida? Next up, price of related goods. When price of some other good increases, supply will increase for that good. For this good, supply will reduce. Thereby, there is an inverse relationship. Here, yes, sir. Substitute and complementary. In your book, there is no difference given. Substitute, complementary, demand. Supply. But if you want, you can think. Substitute, what will happen? Price increase, supply for that good will increase for X. So supply of Y will decrease. So Y will decrease, correct? Price of X increases. Price of X increases, supply of X increases, supply of Y will decrease. Correct? Tea and coffee, there are two things. Both can be substituted for each other. Ball pen and gel pen, they can be substituted. When ball pen or the price increase, what will suppliers do? They will produce a ball pen. So supply of that pen will increase. What will happen to this gel pen? Nobody is buying. Supply will decrease. So for substitute good, there is an inverse relationship. For a complementary good, car and car tire. Price of car increases, supply of car will also increase. When supply of car increases, supply of tires will also increase. But how can we say supply of tire will increase? Demand for tire will only increase.
ஸோ தட் இஸ் வை they are not giving that என்ன காம்ப்ளிமெண்ட்னு தனியாக எதனால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். இப்போ காரோட சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால டயரோட சப்ளை எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்? டயரோட டிமாண்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? டிமாண்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கும் இந்த சப்ளைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. இந்த காருக்கும் இந்த டயருக்கும் இந்த சப்ளைக்கும் ப்ரைஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. அதனால காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்ற ஒரு இது வந்து இல்லை. அதனால தான் உங்க புக்கில் சப்ஸ்டிட்யூட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி எனக்கு பிரிக்காம அது அப்படி இருக்கு. நான் அண்டர்ஸ்டுட். புரியுதா? எஸ். சப்ளைக்கு அது சப்ளை the supply of tire increase. Then price increase in automatic. அவ்வளோ சுற்றி எல்லாம் எவ்ரிதிங் தென் இட் வில் கம் இன் அ லூப். அப்போ எல்லாமே லூப்னா எல்லாத்தோட ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்புறம் தட் இஸ் டிஃபரன்ஸ். பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஆஃப் திஸ் குட் அலோன் டஸ் இட் இன்க்ரீஸ். இதுக்கு சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்புறம் இதுக்கு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதோட ப்ரைஸ்னால டேரக்டா இஸ் தேர் ரிலேஷன்ஷிப். இதோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் சப்ளை டேக் a long run. So immediately if this supply increases, if this price increases, only this supply will increase. This has no relationship. Understood? எதனால இந்த மாதிரி பிரிக்கலன்னு புரியுதா? But in our demand there will be a direct relationship. Complementary could increase ஆகணும், only இங்க அந்த எஃபெக்ட் ஆகும். புரியுதா? Inverse relationship. அவ்வளவு. Next. Cost of production. Although price increase ஆகுது, இருந்தாலும் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அதை விட இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா what will happen? Supply will not increase, supply will reduce. So when the cost increases, supply will reduce. When the cost decreases, supply will increase. This cost can be bifurcated as cost of raw materials, cost of labor, capital cost, marketing cost. Any change in this cost, any increase in this cost will lead to increase in cost of production. Thereby what will happen? Supply will decrease, supply will fall. When cost of production decreases, supply will increase. Government influence, next point. What can the government do? It can introduce taxes, subsidies, or any foreign policies. This we saw in demand. Here we will see first tax introduce பண்ணா என்ன ஆகும்? Price will increase. Price increase ஆகுமா? Price increase ஆகிறப்போ what will happen? Cost will increase. Thereby supply will reduce. Excise duty, அதெல்லாம் when they give, what will happen? Sales duty, GST, when those and all come, your cost will increase. Thereby supply will reduce. Subsidies கொடுத்தா cost will decrease, supply will increase. Next, nature of competition. When there are more competitors in the market, what will happen? Price will reduce. On the other hand, இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா supply will increase. So when competitors are more, there will be more supply. நிறைய பேர் இருக்கிறப்போ they want to sell their own product. So முந்திக்கிட்டு வந்து ப்ராடக்ட் செல் பண்ணுவாங்க. அப்போ சப்ளை என்ன ஆகும்? ஜாஸ்தியா இருக்கும். டிமாண்ட் இப்போ சப்ளை பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். தேர் விதின் சி அபவுட் சப்ளை, கரெக்டா? டிமாண்ட் பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். இங்க சப்ளை எதெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும்? அதர் திங்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். ஒரு பாயிண்ட் பார்க்கறப்போ அந்த பாயிண்ட் தான் பார்க்கணும். மற்ற திங்ஸ்லாம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இதோட நேச்சர்ல மட்டும் என்ன ஆகும்? அதுதான் டிமாண்ட்லேயே நம்ம அப்படிதானே பார்த்தோம். அதர் திங்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். இங்கேயும் அதே
When there is good technology prevailing in the market, supply will increase, cost will decrease thereby. When technology is not so good, supply will decrease. Do you know what is monopoly? Less number of sellers. Monopoly means there is only a single seller. Whereas buyers are. Now what happens if there is a single seller, supply will be less or more? Supply will be less. Future prices. As a buyer, we saw, I will have an expectation of future price and I will take my decision. Pathama, what did we see in that? Demand now will increase. When price future decrease, I will buy them. I will buy them. So demand now will decrease. As a supplier, when I expect a price increase in future, what will I do? Less. Now the supply will be less. Future la I want to supply more. அதனால இப்போ என்ன பண்ணுவேன் சப்ளையை கம்மி பண்ணிடுவேன். So when price expectation is high in the future, now I will reduce my supply. When I expect prices to be low in the future, now the supply will be high. இப்பவே வித்து நிறைய பணம் வாங்கிடும். கரெக்டா? Are you able to understand? Determinants of demand and determinants of supply. Did you understand both things now? Online, are you able to understand? Yes, ma'am. Okay. Law of demand path. What did we see in law of demand? What did we see in law of demand? Yes, inverse relationship we saw. That is in law of demand. Law of supply. Now, law of supply in என்ன பார்க்கிறோம்? We already saw. Price increase ஆனா supply will increase. Price decrease ஆனா supply will also decrease. On the other hand, one perspective we can see in this perspective. Another perspective, when I compare this price with cost, price cost compare panna, if although price increases, if my cost also increases, my supply will be reduced, it will be low. Now if my price decreases, cost also decreases, now supply may be high if this cost decreases more than that of price decrease. Correct? Proportionate more supply will increase. Law of supply. So here what I can say, in the price cost, when there is a high difference, then my supply will increase. Cost price high difference my profit is more. Price market is 100 rupees. Cost 90 rupees. 10 rupees is my difference. Inge or level of supply. If price is 120, cost remains at 90, now 30 will be my difference. The supply will now increase because there is a difference. The difference high ஆயிருக்கு, அதனால சப்ளையும் அதிகமாகும். கரெக்ட்டா? So இது தனித்தனியா இப்படி நம்ம proportionate increase பார்க்கறது, I can take this one figure, the difference between cost and price. So whenever the difference between cost and price increases, the supply will also increase. இப்படி சொல்லலாமா? Can we tell? புரியுதா? So there is a, when I come to this point again, price and supply when I come, the relationship is a direct relationship. Correct? Price increase ana, supply increase ana. Price decrease ana, supply decrease ana. Holding other things constant. Direct relationship. Curve will be upward sloping. Slope will be positive. Correct? It will be like this. Demand is like this. Demand supply. Online, are you able to understand? Now, this is my supply curve. Demand curve. You saw demand curve, you had like this also.
Demand like here also you had. Ingium demand irundhudu. Ingium demand irundhudu. But in supply, it will not touch the axis. Why? Zero. You cannot supply. So here they show the minimum price at which the seller will be able to supply, and they will also tell the maximum price and the maximum quantity which the supplier can supply. Correct? This curve, in the curve வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? Minimum quantity that he is able to supply and the maximum quantity that is able to supply, minimum price that he wants to get and maximum price he can get. Correct? Are we able to infer this from this graph? So these are the inferences. Next, we saw about movements on the demand curve. Movements on the demand curve என்ன பார்த்தோம்? Expansion and contraction. Due to what? Due to change in price. Only change in price of the one. அதே மாதிரி movements on supply curve is also the same. Movements on the supply curve due to change in price. Price increase or decrease or ஆகிறதுனால what is the effect on my supply? Supply increase ஆகுதா decrease ஆகுதா? Movements on the supply curve. In the curve லியே நடக்கிற movements. This point it may be or this point it may be. If it comes upwards, it is the expansion of supply. If it comes downwards, it is contraction of supply. This can also be called as increase in quantity supplied and decrease in quantity supplied. அங்க என்ன பார்த்தோம்? Increase in quantity demanded and decrease in quantity demanded. இங்க it can be said as increase in quantity supplied and increase in quantity supplied. Why increase in quantity supplied? Because the quantity தான் change ஆகுது due to price. Next, when you go shift of supply curve. Here you are having two different curves. In your curve, the curve shift either this side or it may shift this side. Correct? When it shifts this side, it is increase in supply. My supply is increasing, quantity is increasing. When I shift this side, it is a decrease in supply. Quantity in supply, that is decrease in supply, increase in supply. That's all. Due to what? Due to factors other than price. Price தவிர வேற எந்த ஃபேக்டர்னாலயாவது supply மாறுச்சுன்னா, then you can call it as shift of supply curve. Supply curve is shift. Next, shall we proceed? இதுக்கு அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? டிமாண்ட்ல elasticity. டிமாண்ட்ல elasticity நேத்து பார்த்தோம். Here also supply க்கு we have elasticity. Price increase or decrease ஆகிறதுனால how much does the supply respond? எந்த அளவுக்கு supply respond ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஃபார்முலா ஒன்று பார்த்தோம். என்ன ஃபார்முலா? Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. அப்ப இங்க என்ன வரும்? Percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. Demand you saw income elasticity பார்த்தோம், price elasticity பார்த்தோம். இங்க income elasticity, price elasticity தனித்தனியான பிரிவுகள். ஒரே ஃபார்முலாவா கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா income elasticity income இருக்கிறவங்க ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்காக அங்க income elasticity இருக்கு. இங்க do you have that? இங்க அந்த criteria இல்ல. Price தான் sole criteria. Price elasticity is the main thing over here. So here in percentage change in price. How can I tell that? Quantity, change in quantity divided by original quantity into 100 divided by change in price divided by original price into 100. Correct? 100 cancel aguma. What will happen? Change in quantity divided by original quantity into P by change in price. When I take that, it will become change in quantity divided by change in price into price by quantity. This is my supply elasticity formula. Understood? Now, in elasticity, we saw
elasticity 0 na enna, infinite na enna nu paathu. Correct? Here also we have two criteria. First one, perfectly inelastic. Inelastic na enna? Supply does not change. Respond. The supply does not respond to a change in price. So whatever the price be, let it increase or decrease, I can only supply 100 units. So in this case, what will happen? My graph will be like this. Enna price vitalum quantity idu vada. Correct? So this is my graph, vertical graph. P is equal to 0. Here you can say it as ES, elasticity of supply. Perfectly elastic. Next one. Perfectly elastic na enna? Small change in price. Yes, ES is equal to infinite. Small change in price also, the supply will differ drastically. Relatively less elastic. Apina enna? ES is lesser than, greater than 0 but lesser than. In this case, the change in price compare pannappo, change in supply will be lesser. You will have a steep curve over here. Steep bar curve in the middle. Because the supply is not changing drastically. So you will have a steep. Relatively more elastic. Elasticity is greater than 1 means change in price vida change in supply is in this case you will have a flat. Last one, unit elastic. E is equal to ES is equal to 1 where change in price is equal to change in supply. Here you will have a straight curve. In the class now. Are you able to understand? Yes, correct. For everything. Nobody said it. Very good. Correct. Online, are you clear? Shall we proceed? Yes, ma'am. Next, you will go for point elasticity. In demand, what did we see? What is the responsiveness of demand? Similarly, here for supply also, in this supply curve, from this point to this point, what is the degree of change? You are going to measure it more precisely for demand, for supply. Arc elasticity na rendu point naduvula measure. Here at this particular point I'm going to measure. In the point lindi in the point change agappo. In the point la what is my elasticity? That is point elasticity. Arc elasticity na rendu point. In the rendu point naduvula what is my? In the point eduthalum there will be that elasticity. Point plus la and the point mattum ni paakra. Arc
எலாஸ்டிசிட்டி அதுக்கு நடுவுல இருக்கிற எலாஸ்டிசிட்டி. எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அந்த எலாஸ்டிசிட்டி நீங்க ரெசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா இந்த ப்ரிசைஸா உங்களுக்கு அந்த எலாஸ்டிசிட்டி கண்டுபிடிக்கும். புரியுதா? Similarly, arc elasticity, here also we have the same concept. What formula did we see arc elasticity? Yes, very good. Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 into P2 plus P1 by P2 minus P1. P2 plus P1 minus P2 minus P1. Same formula here also. In a quantity supply. Understood? Next. Determinants of elasticity. Supply demand பார்த்தோமா, demand elasticity determinants பார்த்தோமா, அந்த மாதிரி supply elasticity determinants. First, determinant production cost. Production cost higher, supply will be inelastic. Elastic or inelastic? It will be inelastic. Yeah, production cost higher. Price is not supply mara. It will not change so much. Price here na supply here because the cost is higher. So when production cost is more, supply will be inelastic to change in price. When production cost is less, the supply will be elastic. Read on. Production cost, first determinant is production cost. Production cost ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா my supply will be inelastic. எதனால inelastic? How much ever if the price increases also, என்னோட காஸ்டும் increase ஆகும். அதனால will not supply more. Price increase ஆனாலும் என்னோட supply அதே அளவுல தான் இருக்கும். Supply will not change. அதனால my supply will be inelastic. இதே production cost கம்மியா இருந்ததுன்னா price increase ஆனதுமே I will supply more. என்னோட production நான் increase பண்ணுவேன் because cost increase ஆகாது. Cost கம்மியா இருக்கிறதுனால. So என்னோட production increase ஆகிறப்போ my supply will also increase with response to change in price. அதனால இங்க எலாஸ்டிக்கா இருக்கும். In production cost ஜாஸ்தியா ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா my supply will be inelastic. Next, high competitors. Elastic. Competition அதிகமா இருந்ததுன்னா price change ஆனவுடனே இவங்க அவங்களும் வந்து they will be போட்டி போட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை சப்ளை வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக. So supply will be elastic. Jio introduce பண்றப்போ they introduce at a very low price. Correctா? உடனே what did Airtel do? Airtel also reduced its price. What did Vodafone do? They went out of the market itself at that point. Again they came back. BSNL and all were not there. So when Jio disrupted the market and it came into the market, what happened? Other competitors, they wanted to sell their product. They wanted to have the position in the market. அதனால என்ன பண்ணாங்க? They reduced their prices. So when one competitor is doing something, other competitor will also do the same thing to combat the competition. Competition tackle பண்றதுக்காக they will also come up with some idea. So competition ஜாஸ்தியா இருக்கப்போ supply will be elastic. Changes வந்து நிறைய நடக்கும். புரியுதா? Now my production capacity is 90%. Price increase ஆகும். Increase ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன்? Supply increase பண்ணுவேன்னா அப்போ என்னோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகணுமா? என்கிட்ட ஆல்ரெடி 90% ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால என்கிட்ட இன்னும் ரிசோர்சஸ் இருக்கு, ஐடியலா இருக்கு. இப்போ என்கிட்ட ரிசோர்சஸ் இருக்கு, அதுல இருந்து 100% என்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். 1 lakh யூனிட்ஸ் என்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா நான் இப்போதைக்கு 90,000 யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ என்னோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ? 90% தான் நான் இப்போ கெப்பாசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். My total capacity is 100%, 1 lakh units. ஆனா my utilizing capacity is now only 90%, 90,000 units தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். இப்போ price increase ஆச்சுன்னா cost of production எல்லாம் கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா my supply will also increase. Supply increase பண்றதுக்கு இந்த 90,000ல இருந்து now I will increase it to 95,000. மறுபடியும் price increase ஆச்சுன்னா what will I do? இன்னமும் supply increase பண்றதுக்காக இன்னும் பண்ணி 1 lakh ஆயிடும். கரெக்டா? இப்போ இதுக்கப்புறம் price increase ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்?
ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ நான் இதுக்கப்புறமா பண்ணணும்னா ரிசோர்ஸஸ் ஹையர் பண்ணணுமா, மிஷின் வாங்கி போடணுமா, அப்போ என்ன ஆகும், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடும். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியானா சப்ளை பண்ணுவேனா மாட்டேன். ஸோ when I'm not utilizing my full capacity, at that point supply will be elastic. இந்த 90% 95% இருக்கிற வரைக்கும் தான் சப்ளை எலாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு. அப்போதான் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆனோடனே நான் சப்ளை சேஞ்ச் பண்ணேன். இப்போ சப்போஸ் 100% கெப்பாசிட்டி நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டேன்னா இதுக்கப்புறம் நான் கெப்பாசிட்டி வரணும்னா ஐ ஹேவ் டு ஹையர் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ கேபிட்டல் ரெக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் ஹையர் பண்ணணும். தென் வாட் வில் ஹேப்பன், காஸ்ட் ரிடக்ஷன் வில் இன்க்ரீஸ். அப்போ சப்ளையை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ வென் மை ஃபுல் கெப்பாசிட்டி இஸ் தேர் இட் வில் பி inelastic. Less than full capacity means it will be elastic. புரியுதா? Lead time. Lead time means what? The time it takes to receive the raw materials. Time. I'm placing an order. ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து அமேசான் ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணி 10 days கழிச்சு வருதுன்னா 24th அன்னைக்கு வருதுன்னா ஆர்டர் நீங்கள் கையில் வாங்குறீங்க. 14th அன்னைக்கு பிளேஸ் பண்ண ஆர்டர் 24th அன்னைக்கு வருது receiving. So this gap between placing your order and receiving your order is called as lead time. It is called as the lead gap. So in the gap, if it is more, இப்போ 1 week இருந்ததுன்னா சப்ளை will be elastic. ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனவுடனே எனக்கு என்னோட ரா மெட்டீரியல்லாம் நான் வாங்கிடுவேன். thereby சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் 1 year 2 year ஆச்சுன்னா பெட்ரோல் வந்து ப்ரைஸ் ஏறுது ஆனால் சப்ளை ஏற்ற முடியுமா? இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ். பெட்ரோல் வரதுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ இன் தட் கேஸ் ஈவன் தோ த ப்ரைஸ் இன்க்ரீசஸ் சப்ளை ஐ கேனாட் இன்க்ரீஸ். இட் வில் பிகம் inelastic if the lead time is low, high. When lead time is low, supply will be elastic. Raw materials வரவே நிறைய நாள் ஆச்சுன்னா how will I be able to increase my supply? Next, lead time na the gap between ordering and receiving your material. In the lead time தேவையில்லை already raw materials. What will happen? Cost increase. On the other hand, supply will increase. So it will become elastic. When I am already having my stock of raw materials, elasticity will be high. If I am not having the adequate materials, elasticity will be low. Next point, future expectation. Now there is a price increase. Supply increase ஆகுமா? But the seller, he thinks that நாளைக்கு இன்னும் price increase ஆகும். அப்போ what will happen? இப்போ supply நடக்கும். Today supply will be low. So here supply is inelastic. Change is not happening. So depending upon your future expectations, supply will be inelastic or elastic. Idhe price ipo irudhu. Tomorrow if I expect the price to decrease, then what will happen? Now itself I will increase my supply. Correct? In that case, supply will be elastic. Purida? Online are able to understand? Are you able to hear? நீ பேசுறது கேட்கலப்பா. Yeah.
இது இப்போ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். நெக்ஸ்ட் சினாரி, இப்போ ப்ரைஸ் கம்மியாகுது, ஃபியூச்சரில் இன்னும் கம்மியாகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுவேன், சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஹியர் அகைன் இட் வில் பிகம் இன்எலாஸ்டிக். சப்ளை டிக்ரீஸ் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறப்போ சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும். நார்மலாக ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆனால் சப்ளை டிக்ரீஸ் தானே ஆகும், பட் இங்கே ஆப்போசிட்டாக நடக்கும். ஸோ இட் வில் பிகம் இன்எலாஸ்டிக். ஃபியூச்சரில் ப்ரைஸ் இன்னும் கம்மியாகும்னு நினச்சி எலாஸ்டிக்கா இருக்கும், பட் இட் இஸ் நாட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு ப்ரைஸ். ப்ரைஸ் கம்மியாகுதுன்றதுனால தானே, கம்மியான சப்ளை கம்மியாக தானே ஆகும். இது இன்வெஸ்ட் ஆனால் எலாஸ்டிக் பட் அப்போ அப்படி பார்த்தா ஹியர் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன். இங்கே இன்எலாஸ்டிக்காக தான் இருக்கு. மேலே இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தானே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல, இன்எலாஸ்டிக்காக தான் இருக்கு. இதுவும் இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப், அப்போ இதுவும் இன்எலாஸ்டிக். இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால நான் கால் பண்ணிக்கிறேன். அதனால இப்போ அதே மாதிரி இன்னும் ஃபியூச்சர்ல வந்து ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது, அதனால இப்போ நான் வந்து என்னோட சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்றேன். ஆனா இது வந்து என்னோட ப்ரைஸ் சேஞ்சுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆனால் சப்ளை டிக்ரீஸ் தான் ஆகும், பட் ஐம் இன்க்ரீசிங் மை சப்ளை. ஸோ இட் இஸ் இன்எலாஸ்டிக் டு சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ். இதே ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது, ஃபியூச்சர்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நான் நினச்சேன்னா டுடே ஐ வில் நாட் சப்ளை. ஸோ இட் வில் பி எலாஸ்டிக். இந்த ப்ரைஸுக்கும் இந்த சப்ளைக்கும் இட் இஸ் எலாஸ்டிக். future supply, future price. Here the point is about future expectation, not about today's thing. ஓகேவா? ஃபியூச்சர்ல அப்போ வந்து இன்வெஸ்ட் I'm not getting it. future price is going to decrease. When today price is increasing or decreasing? Today's price is usually decrease ஆகும், இப்போ comparatively increased. Okay. அப்போ நான் future supply வந்து decrease ஆகும். இன்னைக்கு price increase ஆகுது, ஃபியூச்சர்ல price decrease ஆகுது. Today supply will be increasing தானே. Today's supply is future supply. Today supply is inelastic தானே. Today supply inelastic ஆ இல்லையா? Okay. சொல்லித்தர மாதிரி ஆயிடும்ன்றாங்க. Okay, now we will go to equilibrium price. Equilibrium price na enna price? Equilibrium means consumer equilibrium enna, consumer has maximum satisfaction. There is a balance between the budget and items that we spend on. Here equilibrium price na both buyers and sellers are satisfied. Both have state of balance. Buyers க்கு இன்னும் அதிகமா பொருள் தேவையோ இல்ல, செல்லர்ஸ்க்கு இருக்கிற பிரைஸே போதும். புரியுதா? இவங்களுக்கும் பிரைஸ் ஓகே, இவங்களுக்கும் பிரைஸ் ஓகே, இவங்களுக்கும் the supply is okay, for them also the demand is correct. So
So for both of them, they are in an equilibrium. Equilibrium price is a price at which both buyer and seller are agree. Both buyer and seller are at satisfaction, maximum satisfaction. Now here, price 5 irukappo, what is the quantity demanded? 6. Quantity supplied is 31. Price ipo it is decreasing from 5 to 4. Price decrease ana quantity demanded will increase. So 12 ஆயிடுச்சு. Quantity supplied will decrease. So 25. Now again, when price further reduces to 3 rupees, quantity demanded will again increase. 19 ஆயிடுச்சா? Quantity supplied will decrease. Again here 19 ஆயிடுச்சு. Further இன்னமும் price increase ஆகுது. 2 ஆகுது. Demand இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுதா? 25. Supply இன்னும் கம்மி ஆகுதா? 12. Again price இன்னும் கம்மி ஆகி 1 rupee ஆகுது. Quantity demanded is 31, but sellers they don't want to supply, so it is 6. இன்னும் கம்மி ஆகுது. இப்போ இந்த இடத்துல first 5 rupees இருக்கிறப்போ quantity demanded is 6. 6 தான் இவங்களுக்கு தேவை. ஆனா இவங்க 31 தராங்க. Demand buyers-க்கு satisfy ஆயிடும். ஆனா sellers-க்கு இன்னும் 25 units வந்து விக்காமே இருக்கும். கரெக்ட்டா? So sellers are not satisfied. Again second point also, here buyers are satisfied, but here 13 sellers are not satisfied. 13 units இன்னும் வைக்கல. செல்லருக்கு 13 units-க்கு loss. இங்க 19 units தான் demand. Supply-யும் 19 units. Buyer is also satisfied. Seller is also satisfied. Next இங்க 25, here 12. இந்த சைடுல buyer is not satisfied. 25 units இங்க தேவை. ஆனா 12 units தான் இங்க இருக்கு. அப்ப excess 13. இங்க there is a excess demand. Again here also there is an excess demand. So equilibrium is in a point where both quantity demanded and quantity supplied is same. So in the price 3 la da 19 both are at equilibrium. Buyer happy irukkaru, seller happy irukkaru. Correct ah? So equilibrium is a point at which quantity demanded and quantity supplied both are same. So if the graph represent panna, this is my graph. Demand graph எப்படி இருக்கும்? Downward sloping. This is my demand curve. Supply graph, this is my supply curve. At a point at which these both meet, demand and meet ஆகுது, supply and meet ஆகுது. ரெண்டும் meet ஆகுற இடத்துல தான் 19 equal ஆ இருக்கும். Correct ah? So this is the point at which equilibrium arises. This is equilibrium price graphically. புரியுதா? Online are you able to understand? Next we will go for market equilibrium. Now here when I take every consumer and producer both ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா எடுத்துட்டு வந்தா நேத்து consumer surplus what will we see in consumer surplus? Extra benefit that a consumer pays. What I actually pay. Now here this is my price and utility I told. This is my quantity. At this point in our total utility this is the thing which I paid. So this excess, this is my consumer surplus. This is consumer surplus. Correct? Now we will go for producer surplus. This is my supply curve. At this price, the consumer is paying and buying the product. This is the quantity. இப்போ before this இந்த பார்ட்ல இதா supply curve na இந்த எல்லா இடம் this at this region itself the person is ready to sell the product. Correct? At this price itself he is ready to sell this much of product. இந்த priceல இவ்ளோ விக்கலாம் he is there. But now he is able to sell it at this price. இந்த priceல வர. So this extra this part is the producer surplus. Producer surplus means what the producer is getting as a benefit. Produce பண்றதுக்கோட amount விட cost of production விட how much ever he is able to sell extra price இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா எவ்வளவு விக்கிறாரோ that becomes his surplus. Otherwise the profit that he earns is his surplus. Correct? Now this producer surplus and consumer surplus both should be outset and this இந்த இடத்துல தான் you arrive at a market equilibrium. Both the consumer is also not benefited more, producer is also not benefited more. Both of them arrive at a logical conclusion and they arrive at a market equilibrium. ரெண்டு பேருக்குமே equilibrium guarantee இருக்கு. கன்சியூமருக்கும் அதிகமா இல்ல, ப்ரொடியூசருக்கும் அதிகமா. Did you understand? So with this we saw about supply also. So today what did we see?
எம்ஆர்எஸ் பார்த்தோமா, பட்ஜெட் லைன் பார்த்தோமா, where consumer equilibrium. consumer equilibrium arises at which point? Yes, we saw the graph, correct? Next, supply பார்த்தோமா, determinants of supply பார்த்தோமா, movements along supply curve, rightward shift of supply curve, elasticity, determinants of elasticity, formula, Types of supply element. type of, okay, something I didn't understand, but still type of something to do. Consumer equilibrium. We saw about consumer market equilibrium. We saw. இதெல்லாம் பார்த்தோம். புரிஞ்சுதா? இப்போ டிமாண்ட் சப்ளை ஒரு ஐடியா இருக்கா? டிமாண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம், சப்ளைனா என்னன்னு பார்த்தோம், நடுவில் கன்சியூமர் பற்றி பேசும். ஸோ வித் திஸ் யூனிட் வேறு கவரிங். இந்த யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் எம்சிக்யூ இருக்கு. டைம் 11:13. We will go for a break. We will meet at again 11:45 and discuss the MCQs. Okay, va? We will meet at 11:45 again. See, and if you have any doubt, please ask. இவங்க அம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்க,
Am I audible? Online, am I audible? Online, are you there? Yes, ma'am. Okay. Now, before break, we completed chapter 2. Now, over the MCQ. எவ்வளோ இருக்கு 120 MCQ தான் அது. Take time till 12:25. Take one sheet of paper. Last page. Chapter 1 பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா? Black pen.
ஏன் பிளாக் பண்ண பவுச்சு விட்டு வண்டி அது யாரு பண்ணு சும்மா எமர்ஜென்சி நேற்று எதில் எடுக்கிறீங்க நேற்று பவுச்சு எடுத்து எப்பவுமே பிளாக் பண்ணதான் இருக்கும் எக்ஸாம்லாம் வந்து ப்ளூ பென் டேக் டைம் டு 12:30 ஆல்சோ முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் டவுட்டாக இருக்கும் யூ டெல் மீ தட் வி வில் செக் தி ஆன்சர்ஸ் யூ யுவர் செல்ஃப் செக் தி ஆன்சர்ஸ் ஏன்னா 120 இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணால் டைம் ஆகும் do whatever you want 12:30 குள்ள எனக்கு வேணும் 120 ஏற்றி ஞாபகம் இல்லை பெண் எடுத்துட்டு வர ஞாபகம் இல்லை ஜாலியா இருக்கீங்க போன் பார்த்து டைம் எதுவும் கேட்குறீங்க அப்புறம் அந்த மாதிரி சப்ஸ்டிடியூட் காம்பவுண்ட் சொல்லி கூட ஞாபகம் வராது எனக்கு ஒரு ஞாபக சக்தி இருக்கு. பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுத்து ஆன்லைன் பசங்க திட்டிருப்பாங்க கொஸ்டின் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க நேர்லயே பார்த்தா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல
Yeah.
Hello students, what is the status? எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க? 7. Okay. Ritika, you? 87. Other person, Mahmoud, how much did you? You're not audible. Okay, 10 more minutes. We will wind up at 12:45. How much ever you finish, check. Okay. Try करो. Try करते हैं. क्या करूँगा? Concept है तेरे लिए तो.
completed. Complete பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, எது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களோ அது check. ரெட் பென் எடுத்து பிளாக் பென்னோட ரெட் பென் எடுத்து எதையுமே எடுத்து வராது, எதையுமே செய்யாது. புக் எடுத்து சொன்னா புக்கே வாங்க, பெண்ணு கூட அவங்க செய்யறது. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மாடரேட்டிங் சொன்னா இல்லையா? சிக்கி நோட்ஸ்ல டைரக்ட் எடுத்து அது கேட்கவே இல்லை, நீயா சொல்ற எடுத்துக்கலாம். Should I read it அப்படி நான் ரீட் பண்ணுமா இல்லை அப்படி டிக் பண்ணுறீங்க? ரீட் பண்ணுமா? What did you tell me? என்ன சொன்னீங்க? நீயே டிக் பண்ணு. தப்பா இருக்குன்னா நெகட்டிவ் மார்க் தெரியும்ல, தெரியலனாலும் ஏதாவது ஒன்று எழுதி வைக்கலாம்னு எழுதுறேன். நெகட்டிவ் மார்க் வாய்ஸே ஆடியோ 0.5. இது கஷ்டப்படுறீங்க, நானே சொல்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க, எங்க இருக்கீங்க? நீ எதுல இருக்க? நீ எதுல இருக்க? 40 சொல்றேன், டிக் பண்ணு. 43A, 44C, 45A, 46D. டிக் அடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு நேரம். ஏபிசிடி ஐடென்டிஃபை பண்ணு. 44C, 45A, 46D, 47D, 48B, 49B. B for ball. 49B, 50B, 51D, 52C, 53B, 54D, 55B, 56B, 57C, 58B, 59B, 60C, 61C, 62B, 63B, B for ball. 63A, 64A, 65D, 66D, 67A, 68C, 69A, 70B, 71B for ball. 71C, 72C, 73B, 74A, 75C, 76A,
77 C, 78 A, 79 C, 80 B, B for ball, 81 A, 82 A, 83 A, 84 C, 85 A, 86 A, 87 C, 88 A, 89 D, 90 B, 91 D, 92 A, 93 A, 94 A, 95 D, 96 A, 97 D, 98 A, 99 D, 100 C, 101 A, 2 C, 3 C, 4 B, 5 C, 6 B, 7 A, 8 D, 9 C, 10 B, 11 C, 12 A, 13 C, 14 B, 16 ball, 15 B, 16 D, 17 D, 18 A, 19 D, 20 B. போட்டீங்களா? 96 A, D, A, C, A. ஒன்று தப்பா எழுதியிருந்தா 0.25 மைனஸ் பண்ணி எவ்வளோ மார்க்? Online also do the same. Run பண்ண எவ்வளோ? என்கிட்ட கேட்டா அவங்க எவ்வளோ மார்க் எடுத்துக்காங்க மொத்தமாக தெரியும். ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் மைனஸ் பண்ணினா அப்போ அந்த 1 மார்க் யார் தப்பு பண்ணா 1 மார்க் மைனஸ் தானே ஆகும். நெகட்டிவ் மார்க்கிங் 0. ஆனால் தப்பு பண்ணா 1 மார்க் போகும். இதுக்கு டோட்டலா 1.25. ஆனால் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்னா 0. நீ தப்பு பண்றதுனால 1 மார்க், அதையும் நீ நெகட்டிவ் மார்க்கிங். நெகட்டிவ் மார்க்கிங்னா 0.25. அது இல்லாம நீ தப்பு பண்றதுக்கு 1 மார்க் ஆப்வியஸா போகும். You are rewarding yourself 0.75 marks for a wrong answer. 25 மட்டும் மைனஸ் பண்ணா அப்ப 0.75 நீயே கொடுத்துக்கிறியா? தப்பான ஆன்சர்.
அவங்ககிட்ட நீ அதெல்லாம் சொல்ல அக்கௌண்ட் 6 தான் எனக்கு அக்கௌண்ட் 6 தான் எனக்கு கால்குலேட் பேக்ல வச்சுட்டு அவர்கிட்ட வாங்கி போட்டு அப்ப யாரு நீ யார்கிட்ட கால்குலேட் பண்ண உண்டு எங்க கேக்கல கொஞ்சம் சத்தமா 59 69 17 ஓகே 14 அட்டெண்டே பண்ணலையா இப்போ இந்த 17க்கு 1 மார்க் போகுமா ஃபர்ஸ்ட் 17 தப்புன்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் 69 கரெக்டா எடுத்துக்கீங்க 69 ஆட் ஆமா 17 into 0.5 17 into 0.25 இருக்கும் Ah, 69 minus. கேட்கல எந்த மீதி 20 அட்டெண்ட் பண்ண சரி ஓகே நீங்க எப்போ ஃப்ரீ டைம்ல இருக்கீங்களோ உங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க அதையும் சேர்த்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த 14 எதனால அட்டெம்ப்ட் பண்ணல தெரியாதனால அட்டெம்ப்ட் பண்ணலையா இல்ல டைம் இல்லாதனால அட்டெம்ப்ட் பண்ணலையா ஓகே இப்போ என்ன பண்றீங்க அப்புறமா எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் இந்த 14 கொஸ்டின்ஸ் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க மிச்சம் இருக்கிற 20 கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்த 17 தப்பு வந்தது இல்ல இதையும் இன்னொரு வாட்டி யோசிச்சு போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு இப்ப ஆன்சர் வரலன்னா எதனால வரல என்ன தப்பு பண்ணணும்னு பாருங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஆன்சர் வேணா நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க எதனால என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க டவுட்டா இருக்கு ஆமா சாப்டர் 3 சரி எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அப்ப மிச்சருக்கு 20 கொஸ்டின்ஸையும் போட்டு முடிச்சிருங்க இது வந்து உங்க ப்ராக்டிஸ்க்காக தான் நான் வந்து டெஸ்டாலாம் இது வைக்கல உங்க ப்ராக்டிஸ்க்காக இப்போ நம்ம பார்த்த உடனே நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனால தான் பார்த்து சொல்றேன் 100 கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளவு கொஸ்டின் முடிச்சிருக்கீங்களோ இட் இஸ் ஃபைன் மிச்சம் இருக்கிறத நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க அவ்வளவுதான் எவ்வளவு மார்க் இப்போ எடுத்துருக்கீங்க இப்போ 100க்கு எவ்வளவு எடுத்துருக்கீங்க வந்து 120 மார்க்ஸ் அதுல வந்து எவ்வளவு கரெக்டா எவ்வளவு தப்போ 1.25 சரி கரெக்ட்ல இருந்து அந்த 0.25 மேல நம்ம மேக்ஸ் சொல்லி தர வேண்டியதா இருக்கு 1.25 to 0.25 10 கொஸ்டின் இருக்கா 10ல வந்து எத்தனை கொஸ்டின் கரெக்டா இருக்கு 8 கொஸ்டின் கரெக்டா இருக்கு 2 கொஸ்டின் தப்பா இருக்கு அவன் என்ன பண்ணா 2 into 0.25 போட்டான் 4 வச்சு 0.25 போட்டு 1 போட்டு 10ல இருந்து 1 மைனஸ் பண்ணி 9ன்னு சொல்றான் அது கரெக்டா 6ல இருந்து 1 மைனஸ் பண்ணி 5 போட்டு அதுதான் நான் சொல்றேன் இந்த 4 கொஸ்டின்ஸ்க்கு 1 மார்க் மைனஸ் ஆகணும்ல அப்ப நீ கரெக்ட்ல இருந்து எவ்வளவு நெகட்டிவோ மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு மார்க் வரும் 0.25 தான்
0.25 தான் இருக்கு. நம்ம நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எவ்வளோ 0.25 தான் நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க். நீ எந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் தப்பா இருந்தா 1 மார்க் குறைக்க தான் செய்வாங்க. தப்பா இருந்தனாலும் யாராச்சும் 1 மார்க் கொடுப்பாங்க. அந்த கரெக்ட்ல இருந்து 0.25. கரெக்ட்ல இருந்து 0.25 மைனஸ் பண்ணுங்க. எஸ் ஃபார் கிளாஸ். 17 ஆமா நான் வந்து என்ன நினைச்சேன்னா 1.25 மொத்தமா சொல்றேன். டோட்டல் டோட்டல் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணா அப்ப அன்அட்டெம்ப்டுக்கு என்ன பண்ணுங்க? அட்டெம்ப்டே பண்ணினா இப்போ இது வந்து 14 क्वेश्चंस அட்டெம்ப்டே பண்ணு. நீ 100ல இருந்து அது சப்ராக்ட் பண்ணா 14 क्वेश्चंஸ்க்கு மார்க் தர மாதிரி இருக்கும்ல. அட்டெம்ப்ட் பண்ணாததுக்கு ஒரு மார்க். எவ்வளவு கரெக்ட்டோ அது வந்து 0.25 யூஸ் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் எல்லா क्वेश्चन அட்டெம்ப்ட் பண்ணிருக்காங்களா? நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க. எல்லா क्वेश्चन அட்டெம்ப்ட் பண்ணி எது தப்பா? தப்பா? இப்போ அன்அட்டெம்ப்ட் தான் இருந்தாலும் நிறைய பாயிண்ட். இப்போ வந்து இவங்க எல்லாத்தையும் அப்போ இந்த 24 அது இல்லாத 24 1 மார்க் அப்போ 24 1 24 30 120 வந்து 30 நான் என்ன பாயிண்ட் ஏதாவது அட்டெம்ட் பண்ணாலும் அதனால எவ்வளவு கரெக்டோ அது நாங்க எல்லாமே அட்டெம்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போனா அன்அட்டெம்ப்ட் மார்க் எல்லாமே அட்டெம்ட் பண்ணிட்டாங்க. எது தப்போ அப்போ அவங்க பேப்பர் அவங்க எவ்வளோ 96.25 நீங்கம்மா? எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? அப்ப அதே மைனஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு ஏன் 0.25 பெற்று 94 96 90. ஓகே, எந்த கொஸ்டினும் விடலையா? இவங்க மட்டும் விட்டீங்க. அது அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ தப்பு இருக்குல்ல. இப்போ என்ன பண்ணணும்? அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு டெஸ்ட் எடுத்துட்டு என்ன தப்பு இருக்குன்னு பார்க்கணும். அது உங்களுக்கே புரியுதான்னு ட்ரை பண்ணுங்க. ஆன்சருக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கான்னு கார்லேட் பண்ணி சப்போஸ் உங்களுக்கு அப்பவும் புரியலன்னா இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் புரியுதா? ஓகேவா? இது மட்டும் பத்தாது. இப்போ குரூப்ல உங்களுக்கு ஆர்டிபி எஃப்டிபிலாம் சில மேம் அனுப்புறாங்க. நான் அந்த மாதிரி அனுப்ப மாட்டேன். நீங்களே போங்க ஐசிஐ வெப்சைட்ல நிறைய இப்போ நான் அனுப்பிச்சா நான் 1 அனுப்புவேன் 2 அனுப்புவேன். நீங்க அதை மட்டும் போடுங்க. அதுல யூஸ் நீங்கெல்லாம் இப்போ சிஏ படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கே தெரியணும் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. நான் சொல்லதான் முடியும். நான் சொல்றேன் 10 வருஷம் பேப்பர் இருக்குன்னா அது இடத்துல இருக்குன்னா நீங்க போய் பார்த்து அதை எடுத்து நீங்க போடணும். நான் அனுப்பிச்சா ஒண்ணுதான் போடுவீங்க. நீங்களா போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பேருக்கு சேர்த்து போடுவீங்க. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? அதனால நீங்க கூகுள் இருக்கு, நெட் இருக்கு, எல்லா வீட்லயும் ஃபோன் இருக்கு, வைஃபை இருக்கு, யூஸ் பண்ணுங்க. அதை நல்லது யூஸ் பண்ணுங்க. போயிட்டு பார்த்து ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்து டிக் பண்ணி அதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. புரியுதா என்ன சொல்றது? ஸோ வித் திஸ் சாப்டர் 2 முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சாப்டர் 3 ஸ்டார்ட். தேங்க்யூ. ஸ்கேனர் ஸ்கேன் அதான்
அதில் இருக்கிறதா எல்லாம் குவாலிட்டி. வீட்டுக்கு போகும்போது எப்பயாவது சீக்கிரம் கிளாஸ் பாருங்க. அதுலேயே உங்களுக்கே எது பிடிச்சிருக்கோ பாருங்க. நீங்கள் அங்கே உட்காந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே கீழே இல்லை, இது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இந்த சைடு இன்னொரு பிரிட்ஜ் இருந்ததுல்ல, அதை தூண்டி போட்டு அந்த இடத்துல தான் இருக்கு. இடத்துல போட்டு இதுக்கு 2 பில்டிங் தண்ணி இருக்கு. என் கை டைரக்ஷன் நான் தப்பா சொல்லுவேன், அதை நம்பாதீங்க. நான் வாயிலே சொல்லிட்டேன் பிரிட்ஜ் பக்கத்துல இருக்கு.